Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Abir Mahmud. My student ID is 20220105 on 89. Now I will introduce our project. Our project is a gyroscope based real-time air mouse using ESP-32. It's a smart wireless system that allows users to control a computer mouse simply by moving their hand on air. Instead of using traditional mouse on a flat disk, this device uses a gyroscope sensor that capture the wrist and hand movement in real time. Actually, real time hand movement. Those motion signals are processed by the ESP32 microcontroller, which wirelessly converts them into cursor movement on the computer system. The main purpose of this project is to remove the limitation of needing a physical surface for a mouse like traditional mouse. This creates more natural, task-free, portable, and futuristic interaction system. This especially useful where mobility, convenience, and modern user experience are important. So this project represent a low cost but highly effective practical step towards next generation human computer interaction system. This system has a several real world application. One of the strongest use case of this presentation I mean one of the strongest use case of this project is presentation control, where the user can move slides or control the cursor while standing from the laptop. It's also highly useful for smart classroom, media control, smart TVs, and interactive display systems. For accessibility, this device can support users who may find traditional mouse handle difficulties. In terms of features, our Air Mouse supports smooth real-time cursor movement, left click, right click, scroll up and scroll down, using simple push button integrating with this device because the entire system based on ESP32. It remains compact, wireless, and affordable. So overall, these projects combine ease of use, portability, accessibility, and futuristic interaction, making it highly valuable for both academic and real-time implementation. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আমি মহিবুল হাসান রাফি। আমার আইডি 198। আমাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে ইতোমধ্যে অনেক ধারণা হয়েছে। আমাদের প্রজেক্টের নাম জাইরোস্কোপ বেসড রিয়েল টাইম এয়ার মাউস। আমাদের এই প্রজেক্টটি অলরেডি মার্কেটে অ্যাভেলেবল আছে, কিন্তু আমাদের এই প্রজেক্টের সাথে বাজারে অ্যাভেলেবল যে মাউস গুলো তার বড় একটি ডিফারেন্স হলো কস্টে। সো আমরা অনেক লো কস্ট এবং লো বাজেটে এই মাউসটি বানাতে সক্ষম হয়েছি। তার ক্ষেত্রে এটার পিছনে যে লো কস্ট এবং লো বাজেট, এটার পিছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে সঠিক সোর্সিং এবং প্রাইজিং। সঠিক সোর্সিং এবং প্রাইজিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে যে সকল অনলাইন পোর্টাল এবং অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর আছে, সে সকল অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটরে আমাদের আহ, যে সকল বাজারের কম্পোনেন্টস গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর প্রাইস একটু বেশি এবং ডেলিভারি চার্জ সহ তুলনামূলক একটু বেশি প্রাইসটা এস্টিমেটেড হয়। তো আমরা শুরুতেই প্ল্যান করে নিয়েছি যে প্রি প্ল্যান অনুযায়ী আমরা শুরুতে হোলসেল মার্কেট যেগুলো পাটুয়ারটুলিতে আছে সেখান থেকে আমরা আমাদের সোর্সিংটাকে কমপ্লিট করেছি। আমাদের কম্পোনেন্টস অলমোস্ট সবগুলাই লোকাল হোলসেলার এবং লোকাল ডিস্ট্রিবিউটর থেকে কালেক্ট করা। শুধুমাত্র আমরা আমাদের যে মেইন কম্পোনেন্টটি ESP-32, সেটা আমরা অনলাইনে অর্ডার করি। ESP-32 এই মাইক্রো চিপ কন্ট্রোলারটা আমরা অনলাইন অর্ডার করার পেছনে মূল কারণ ছিল চিপসেট। আমরা যে চিপসেটটা চাচ্ছিলাম CP2102, এটি কোনো লোকাল ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে অ্যাভেলেবল ছিল না। তাই আমরা অনলাইনে অর্ডার করি এবং সেক্ষেত্রে প্রাইসটা তুলনামূলক বাড়লেও আমরা যদি মাস প্রোডাকশনের দিকে যাই সেক্ষেত্রে প্রাইস অনেকটাই কমে যাবে। আমরা যদি এখন আমাদের প্রজেক্টের টোটাল কস্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি বা সামারি দিই। আমাদের কম্পোনেন্টস গুলো ছিল MPU 6050 মডিউল। এই মডিউলটি আমরা একটা ইউনিট 220 টাকা করে ক্রয় করেছি। ESP-32 মাইক্রো কন্ট্রোলার 490 টাকা একটা ইউনিট। ব্রেডবোর্ড একটি ইউনিট 140 টাকা। পুশ বাটন আমরা 4টা ইউজ করেছি এবং প্রতিটি ইউনিট অথবা প্রতিটি পুশ বাটনের মূল্য ছিল 7 টাকা করে। টোটাল আমরা 28 টাকা পুশ বাটনের পিছনে খরচ করেছি। জাম্পার ওয়্যার
60 পিস বান্ডেল 110 টাকা। ডাটা কেবল অ্যাকসেপ্ট 120 টাকা, এবং পাওয়ার ব্যাংক যেটি 5,000 মিলি এম্পিয়ার পার আওয়ার থেকে 10,000 মিলি এম্পিয়ার পার আওয়ার পর্যন্ত সাপোর্ট করে, এটি আমরা কিনেছি 650 টাকা। টোটাল আমাদের কস্ট দাঁড়িয়েছে 1,758 টাকা মাত্র। তো এই সকল কস্ট আমরা আগে থেকেই প্রি প্ল্যান করেছিলাম, এস্টিমেট করে রেখেছিলাম। আমাদের যে কৌশলটা আমরা অবলম্বন করেছিলাম সোর্সিং এর ক্ষেত্রে, সেটা হলো লোকাল মার্কেট যাচাই করেছি, অনলাইন মার্কেট প্লেস গুলো যাচাই করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের এই যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা অলমোস্ট 15 থেকে 20% আমরা সেভ করতে পেরেছি, যেটা আমাদেরকে অনেকটুকু এগিয়ে রেখেছে লোকাল মার্কেটে এভেলেবল মাউস থেকে। আহ, তারপর আমরা I2C কমিউনিকেশন প্রোটোকল ইউজ করেছি, যেটার ক্ষেত্রে তারের সংখ্যা আমাদের কম লেগেছে এবং আমাদের কস্ট আরো কমে গিয়েছে। তো পরিশেষে আমরা এটাই বলতে পারি যে সঠিক সোর্সিং এবং মার্কেট রিসোর্সিং এর মাধ্যমে আমরা এটাই প্রুভ করতে পেরেছি যে আহ, বিভিন্ন মাউস যেগুলো বাজারে এভেলেবল, সেগুলো থেকে আমরা খুবই কম প্রাইস, অলমোস্ট 20% কম প্রাইস এবং কস্টে আমরা এই মাউসটি বানাতে সক্ষম হয়েছি। তো এ এক্ষেত্রে আমরা অনেকটুকুই সফল হতে পেরেছি, এবং পরিশেষে এটাই বলতে চাই যে আমাদের এই প্রজেক্টটি সফল হওয়ার পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে সঠিক সোর্সিং এবং প্রাইস এস্টিমেশন। আমার প্রেজেন্টেশন পার্ট এতটুকুই ছিল। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। I am RAFAYET Ahmed, ID 202301052006. Our project is on gyroscope-based real-time air mouse using ESP-32. I was in design and development section. Now I will be explaining our project. We used ESP-32 and MPU 6050 for air mouse, MEMS technology and signal acquisition. The MPU 6050 integrates a 3-axis capacitive accelerometer and a 3-axis MEMS gyroscope. Motion sensing fundamentals. Accelerometer does capacitive mass displacement. Voltage changes proportional to acceleration along axis X, Y, and Z. Gyroscope does vibration element senses. Correlations included angular rate, voltage proportional to angular velocity. On chip, 16-bit ADCs digitalize along sensors to sign integer registers high and low bytes. We used push buttons for click and scrolls. As its core, a push button is a momentary switch. It means it only changes the state of a circuit while it is being physically pressed. Once you let go, a spring inside returns the actuator to its original position, breaking or completing the circuit again. We used 4 buttons, 2 for left click and right click, and other 2 is for down scroll and up scroll. And we could use other buttons, but push button is essential, and we used push button for keeping it simple and affordable. I2C interfacing ESP32 and MPU 6050. For power, we connected MPU 5060 BCC pin to ESP32 3.3 port. Shared ground is mandatory to establish common reference. I2C signals. For I2C signals, SDA pin is connected to GPIO 21 ESP32. SCL is connected to GPIO 22 ESP32. We can use 3.3 pull-ups if not on board. Bus roll. For bus roll, ESP32 acts as I2C masters. MPU 6050 is slave default 0x68. Multi-slave expansion possible on same bus. Signal consideration. We have to keep I2C length short, adding decoupling caps near MPU 6050 BCC, and ensure logic level 3.3 volt to avoid damage. The diagram above emphasizes master slave transactions, SDA SCL timing, and the critically of a common ground and correct BCC to preserve signal integrity. From raw data to precise coordinates, I2C cycle, pre-processing, sensor fusion, coordinate mapping and scaling, performance safeguards. It is necessary and the process for raw data to precise coordinates.
For I2C cycle, ESP32 master issues repeated start read of consecutive MPU 6050 registers. Pre-processing, they apply sensor scale factors from selected full scale range to convert counts. Sensor fusion does complementary filter, low latency or Kalman filter, coordinate mapping and scaling, convert fused attitude, pitch roll and or integrated deltas into pixel offsets. For performance and safeguards, implement rate limiting, jitter threshold, deadband, and re-zero calibration to prevent cursor drifting and jitter on long session. Final output Bluetooth Low Energy HID. Timing and radio. VLE operates as 2.4 GHz. Choose connection, interval and latency to balance through output and power. Use small frequent reports for low latency pointer fill. Uh, as closing note, combine precise sensor fusion, careful scaling, and VLE HID conformance to evaluate a responsive drift, minimize air mouse using the ESP32 MPU 6050 platform. Assalamu alaikum. I'm Tasnimul Hasan, ID 202300522. In our project, gyroscope-based real-time air mouse using ESP32, I had the responsibility of coding and debugging. If we dive into the coding section, at first I have included some header files, which is the core of our BLE mouse, and BLE mouse means the Bluetooth low energy mouse. For the whole project, we are using the Bluetooth and the MPU 6050 gyroscope, which is responsible for the whole air mouse, and the connectivity, the Bluetooth connectivity is using here, which is in this header file, which is included, and the Adafruit's MPU 6050 is used here, though we used clone version of Adafruit's MPU 6050, but this works well. We just needed to change change in the library file of this. And for the I2C communication, we use the wire.h file, wire.h header file. And then the button pin definitions are added here. We have defined the left button, right button, scroll up button, and scroll down button as variables in the GPIO pins of ESP32, that is 19, 18, 16, and 17. And then the for the sensitivity settings, the speed and scroll speed, dead zone, and scroll interval are defined. Here you can see the dead zone is set to 0.10, that is the threshold. If the gyro moves less than 0.10, the code ignores it, because this helps to prevent the cursor from drifting or getting responded to very small amount of change. So it helps to prevent the noise and shaky hands. And then the scroll interval, which is the scroll interval speed limit for scrolling, so one button press doesn't fly through like in a whole PDF. And then if we go to the second step, there we set up the setup file, where we set the baud rate is 115200, which is and then the pin mode selection, the input pull up, we have used the input pull up, so the buttons are set high by default and connects to ground when pressed. And the wire dot begin, the two in this 21 and 22 button GPIO pins, which is used for the SDA and SCL of the MPU 6050 gyroscope. And the BLE mouse dot begin had started. This starts the broadcasting to get the Bluetooth signal. And if we go to the void loop section, there is a connection guard. If only if the BLE mouse is connected, because as we can see, the whole mouse is connected to the Bluetooth connectivity to any device. Then it will and then the MPU 6050 will be initialized, and it will begin from its address. If it is not, then it will say in the serial that it is not responding. Then we can configure it out. But if it is get connected, then the MPU initialize is equal to true, and that is ready. In the MPU.get event, in this method, we can get the current rotation data and the gyroscope based data, which can be get through this method. And if we go to the conditional, and this is for the cursor movement and calculating the scroll.
the whole thing is we as we are trying to solve cursor movement, and also the scroll button movement, so that if we press a button and goes up or goes down. So we have implemented these two using 4 push buttons. Here at first, the to calculate the cursor movement, we have added a conditional which gets the raw z, which is greater than dead zone. If it gets greater than dead zone, then the x-axis moves, and the speed is also multiplied. And here you can see the negative sign. Usually gyro axes are inverted relative to the screen coordinates, so the minus speed ensures that when I go to left, then it goes to left. When I go to right, then it goes to right, and that is synced with our natural flow. And then for the scroll calculating, there we have used the millis button, which is built-in function that returns the number of millisecond passed since the ESP32 was turned on. It has been implemented because we don't want so much scroll at a time. We want to have the scroll one line by time. So then at last, the movement and scroll, if the move x, move y, and the x-axis and y-axis is okay, and there is no zero values, then the BLE mouse dot move function will work, and following the conditionals, it will go as you move the cursor. And at last, for the left click and right click, so that we can actually feel the mouse working principle. Then the left button is if the left button is pressed low, as we said earlier, that it is set to input pull up. If we click the left button, then it will work as left click, and if we click the right button, it will work as right click. And there is a small delay of 200 milliseconds, which is for the better communication and the better connection for the right click. And at last, for delay for 10 milliseconds is for smooth cursor movement. And thus the whole thing with drag support to the left click, it works. And as we can see, at last, the our whole ESP32 air mouse has the ESP32 dev kit and MPU 6050 gyroscope module, and the 4 push buttons, which are used for left click, right click, and scroll up to and scroll down, which are connected with the diagram which was demonstrated by my other member earlier. And was the whole code, which is also attached to our report. So thank you so much. This was our coding part for this project. My name is ZILANI ATIKUR. My student ID 202301052115. So basically, now I will explain the applications and future scope of our project. First is gaming. Our device can be used in simple and motion based games. It works fast and smoothly. Users can also change the sensitivity so it feels more comfortable to use. Second is accessibility. This device can help people who have difficulty moving their hands. It can be used as an alternative pointer. Features like auto click and simple control make it easy to use. And next is VR and AR. Our system can used as a controller in VR and AR. It can track movement and direction. This makes the experience more real and interactive. Now about the future improvement. So basically, in the future we can improve the system by adding magnetometer fusion for better accuracy. It can use onboard processing to reduce load on the in the main system. Secure Bluetooth pairing, then multiple users profile and haptic feedback can make the device more advanced and user friendly. So overall, our project has a strong potential in gaming, accessibility, and advanced technologies like AR, VR, etc. And my role in this project was to complete all the documentations and prepare the final report. So thank you everyone. Thank you.